Hello and welcome to another session on Ways with Words. We have completed Keats's poem Ode to Autumn. Now we are to start Dilip Chitra's poem House of My Childhood. Now the poem The House of My Childhood by Dilip Chitra is an autobiographical one, and it is nostalgic in nature. Chitra uses the background of his ancestral house as the setting. Now, before we move on to the poem, as usual, let's get to know more about the poet. Now, Dilip Purushottam Chitra was one of the foremost Indian poets and critics of post-independence India. Apart from being a very important bilingual writer, that is, he wrote both in Marathi and English, he was also a painter, a translator, a fiction writer, and a filmmaker. He published his first collection of poems in 1960. His collected poems were published in the 1990s, that is, the Collected Poems is the title of his poems that was published in 1990s in 3 volumes. He has also edited an anthology of Marathi poetry, and he has also translated prose as well as poetry. So he is also a great translator. His most famous translation is one of the celebrated 17th century Marathi Bhakti poet Tukaram. Now, he started his professional film career in 1969 and has made 1 feature film and about a dozen documentary films. He has also made several short films in the cinema format and about 20 video documentary features. He wrote the scripts of most of his films as well as directed or co-directed them. He traveled a lot. He traveled widely in Asia, Africa, Europe, and North America, and also the interiors within the country, that is, the interiors of India as well. He had been the one of the visiting faculty, or he had been visiting faculty of many universities and institutions, and also a consultant to projects. Dilip Chitra died in Pune on 10th of December 2009 after a long bout with cancer. He succumbed to cancer. Almost all the poems written by Chitra are autobiographical in nature, and so is this poem, The House of My Childhood. You will find a variety of mood ranging from the lyrical and meditative to the incantatory. It mostly reflects the continuous crisis of the inner life that one has to face. Chitra in his poems had created a large, intense world from his emotions, especially his obsession with life, madness, and death. Chitra's poetry has a distinctive style, and it is beguilingly simplistic words. He uses beguilingly simplistic words. Now, what do you mean by that? See, just like Robert Frost, which is apparently simple, here also you will find Chitra using very simple words, but these words are layered with meanings. They give us multiple interpretations. That's why I said he uses beguilingly simplistic words. Now, if you look at his words or his writings, it is very it is filled with imagery.
Even the titles of his collection fill the mind with pictures. So, as I said, The House of My Childhood, this particular poem, is an autobiographical one. It is nostalgic in nature, and Chitre uses the background of his ancestral house as the setting. Through the poem, Chitre brings in his feelings towards the house as well as his affection towards his grandmother. His deep attachment towards the perishing belongings also shows his feelings towards the ancestral house. In the poem, you will find certain belongings being discarded or left without being taken. It's not taken by any relatives. For instance, the grandmother's brass figurines, and also the grinding stone. All those are not wanted by anyone. The relatives did not want it, and so it's left in the ancestral house to decay and rot. But it remains. It doesn't decay. It doesn't get destroyed. That's also there. So you see here, as I said before, in the beginning itself, he brings in that continuous crisis of inner life. He also brings in a lot of other aspects in life. Now here you will find the conflict of tradition versus modernity. Chitre had used simple diction, and his poems are apparently simple, and he combines these inner conflicts in his poems, the emotions that range from, as I said earlier, life, madness and death. Now, you will find in this poem, you will find the theme of emptiness, longing for the past, tradition versus modernity, flux of time, old age, desolation, decay and death. Okay. Even the title of the poem fills us with the picture of an old house on top of a hill standing all alone. That's how the poem starts. The poem starts with, see, the house of my childhood stood empty on a grey hill. See that? So even the title, look at the title, The House of My Childhood. Now that fills us with a picture of a very ancestral house, right? And the first few lines, the first line of the first stanza itself brings in the picture of a house on top of a hill standing all alone. Grey hill, that's what it says. So let's now begin the poem. The first stanza of the poem. If you look at the first stanza of the poem, you will find 5 lines there. The first stanza consists of 5 lines. You can also find enjambment here. I've already told you what enjambment is in Ode to Autumn. When I taught you Ode to Autumn, I told you what enjambment is. So I don't think I need to repeat it here. So you will also find enjambment here. See, the house of my childhood stood empty, and the rest is continued in the next line, the rest of it on a grey hill. So that's enjambment. The first stanza itself gives us a clear view or a picture of the ancestral house standing on top of a hill. Chitre begins by narrating the conditions of the house after his grandmother's demise. So Chitre has come here. The poet, probably the poet, since it is an autobiographical, it has autobiographical traits, it could be Chitre himself. So Chitre may have come here on a visit. He may have visited his ancestral house after a pretty long time, and he finds that his after his grandmother's demise, the house is almost on the condition of decay or destruction. Now, one may feel that his grandmother's death was a recent one. Except my grandmother's grindstone and the brass figurines of her gods, after the death of all bird cries
still fill the mind after the city's erasure. If you read all those lines, you will find that the you will feel, not find, you will feel that that his grandmother's death was a recent one. But the next few lines, of course, tells you very clearly that it happened a very long time ago, and that the poet himself has gotten old. Now, if you'll go to the last few lines of the last of the poem, that is the third stanza of the poem, I toddle around the empty house. The toddle, I'll be explaining all that, don't you worry. But here he's toddling like an elderly infant. Now the word elderly infant, that shows us that he has grown old. So in the beginning, if we, the readers, feel that the death is a recent one, but it is not so. As we move on, we understand that it has happened a very long time ago, and the poet himself has gotten old, and he has come to visit this place, visit his ancestral house after a very long time. Okay. Okay. So from the beginning itself, Chitra brings in the theme of nostalgia. So this poem is an autobiographical one. It has many other themes as well. It has the theme of nostalgia. It has a theme of emptiness and loneliness, destruction and decay, death also. You also have tradition versus modernity. All right. So in the beginning itself, he brings in the first theme that he brings in is a theme of nostalgia. The house, he narrates, has become like a museum of old stones and statues, like an empty ancient cave, apt for the study of historians. Just like a historian would find an old cave, the house is now standing like a museum of old stones and statues. It is empty. So that desolation, that emptiness, that uncared state or destruction of the ancestral house is vividly portrayed by several words. So see, as I said, beguilingly simplistic words. These words are very simplistic. We find that they are all very simple words. Look at the word grey hill. Now the color grey is a very simple word, but here it has a prominence because grey is colorless, okay, and it shows it's not colorful. So the house is very old, it is grey, it is standing alone, the atmosphere is grey, the hill is grey. All this draws a picture in our mind, an emptiness, that life has lost all its color, its vigor, it is about to fade. So slowly he is also bringing in several other aspects also. Not just the decay and death of the ancestral house, but also that of he himself, Dilip Chitra himself, moving on to the verge, or his steps are also towards the same, similar as that of his ancestral home, that we'll find in the end of the poem. So grey, the word grey has a very important effect here. So the poet seemed to miss the childhood. He is there, he's recollecting the past. The grey color remains prominent in our mind, just like us. പഴയ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പഴയ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഇങ്ങനെ മറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് flipping through old black and white photographs of our ancestors. So that adds to his mood. He misses his childhood happiness, which this house had once given him. So it is devoid of color now. It is devoid of life, which he used to
enjoy once upon a time when he was young, when he was small in his childhood. Now nobody lives there. There is silence and emptiness all around. So it is slowly on the verge of decay. The ancestral house is on the verge of decay. So that is that grey color. So you see the prominence of the word grey there. So this is how I said, that's why he uses beguilingly simplistic words. Okay. So he starts by referring, or he starts by referring to the condition of the house after his grandmother's death. Nobody lives there. The house remains empty with no furniture. The house of my childhood stood empty on a grey hill, all its furniture's gone, except my grandmother's grindstone and the brass figurines of her gods. So what remains there is, or are, just the brass statues of the gods and the goddesses that she worshipped, and the grinding stone. Okay, all the furnitures are gone. So the relatives, whoever was there, perhaps his uncles or his aunts, all the relatives may have taken away their share. They have all taken their share. They have taken everything, the furniture, everything is taken. The house is bare, there is nothing there. The house which once was fully furnished, the house which was once an abode of happiness, where the house which was full of life, full of grandchildren, children and their families, now it is empty. It stands empty. Nobody lives there. It is on the verge of destruction. Only thing that remains are the brass statues of the gods and goddesses that his grandmother used to worship, and the grinding stone, ആട്ടുകല്ല് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മിക്കല്ലോ ആട്ടുകല്ലോ ഉരളോ അതൊക്കെ ആയിരിക്കാം. ദ ഗ്രൈൻഡിങ് സ്റ്റോൺസ്, ഇറ്റ് കുഡ് ബി എനിത്തിങ്. ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പണ്ടത്തെ, ഇപ്പോഴൊക്കെ അല്ലേ ഗ്രൈൻഡറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡറിലാണ് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി മാവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലോ ഗ്രൈൻഡറിലോ ഒക്കെ. പണ്ടത്തെ കാലത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുത്തശ്ശിമാർ അവർ ആട്ടുകല്ലിൽ ആട്ടി എടുത്തിട്ട് ആ മാവിലാണ് ഓരോ പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ആർക്കും ഇപ്പോൾ വേണ്ട. റിലേറ്റീവ്സ് ഇതൊന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ദേവന്മാരുടെയും ദേവിയുടെയൊക്കെ ബ്രാസ് സ്റ്റാച്യു, അഗെയിൻ റിമെമ്പർ ബ്രാസ് ഫിഗറൈൻസ് എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിലും ഉണ്ട് ഒരു സീമിംഗ്ലി സിംപ്ലിസ്റ്റിക് വേർഡ്. അവിടെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ചിത്രയുടെ വാക്കുകളൊക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് കൊണ്ടുവരും, മനസ്സിനകത്ത് ഇമേജ് കൊണ്ടുവരും. ഇപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ആ ബ്രാസ് ഫിഗറൈൻസ്, ദേവന്മാരുടെയും ദേവിയുടെയൊക്കെ ബ്രാസ് ഫിഗറൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാസ് സ്റ്റാച്യൂസ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിലേക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതാണ് ട്രഡീഷൻ വേഴ്സസ് മോഡേണിറ്റി അവിടെ പറയാൻ കാരണം. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇവിടെ ബ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയലും കൂടെ നോക്കണം നിങ്ങൾ. എന്ത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റാച്യു ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? ബ്രാസും കൊണ്ടാണ്. ഈ ബ്രാസും കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റാച്യു ഒന്നും തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോവില്ല, ഡീക്കേഡായി പോവില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രൈൻഡിങ് സ്റ്റോൺ, കല്ലാണ്. കല്ലും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ കുറേ നാളുകൾ, ഒരുപാട് നാളുകൾ അത് നീണ്ടു നിൽക്കും. ഇറ്റ് വിൽ remain forever. It does not get destroyed that fast. Okay, so the brass and stone, these two materials, they remain forever, and these are the ones that is being discarded by whom? The new generation. Okay, so I hope you understood. Let's come to it. I shall be explaining, so I'm just I know you'll be thinking, what exactly does this stanza mean? I shall be telling you everything, but then again, word by word, you have to understand that it is not a very simple poem. It has a lot of conflicts that we face in life. It is also a modern poem.
which shows the values, traditional values that are being lost in this world, and much more. Okay. So another thing that I wanted to tell you was about religion. So just like tradition versus modernity, so just like that, even the rituals are being, that's why brass figurines, nobody wants the brass figurines from the grandmothers, the ones that the grandmother used. Okay, so they rarely care for rituals. അപ്പോൾ ഈ ബ്രാസ് ഫിഗറൈൻസ് ഒക്കെ പൂജാമുറിയിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ ഒരുപാട് ചിട്ടകളുണ്ട്. അതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഹിന്ദുസിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും, അതിൻ്റെ റിച്വൽസ് നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് യു ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വാട്ട് fasting and cleaning and all the things, rituals that are to be followed, customs that are to be followed. So ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അതിനൊന്നും വയ്യ. അത് കാരണം കൊണ്ട് they have not taken the pain of taking these brass statues. The religion is also being questioned by the modern generation. Okay, so the poem brings the theme of tradition versus modernity. It also brings in the rural household activities of the past. The grindstone shows how they worked hard and loved to make snacks and dishes for their family. They did not depend much on technology. So the grinding stone, which is a very common image of any Indian household, is brought here. But the modern life, the modern lifestyle of today, if you go to a modern house today, you will not find these grinding stones. You will not find the Indian kitchen. Now it's all modular kitchens, and without the the stove and all are the electric ones. You have the different style of kitchen which does not require the Indian kitchen. Of course, even I'm not for the Indian kitchen, not because it's bad or it is looked down as traditional one, but because modern Indian kitchen can lead to environment pollution. നമ്മൾ ഫയർവുഡ് കത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്, ശരി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും. പക്ഷേ പോയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്, പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരുടെ ആ സിംപ്ലിസ്റ്റിക് വേ ഓഫ് ലൈഫിനെയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ കിച്ചൺ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഗ്രൈൻഡിങ് സ്റ്റോണും ടെക്നോളജീനെ അധികം അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. And therefore they lived a very simple lifestyle. So no relatives had bothered to take it. Okay, the grindstone is left there. ആർക്കും വേണ്ട, അത് കുത്തിയിളക്കി ആരും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അമ്മിക്കല്ലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ആട്ടുകല്ലായിരിക്കാം. അമ്മിക്കല്ല് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. നമ്മളിപ്പോഴും മിക്ക വീടുകളിൽ പോയി നോക്കിയാലും ഇപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ ഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൗസിലായാൽ പോലും അമ്മിക്കല്ല് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാൽ ഈ ആട്ടുകല്ല്, ഈ ഇഡ്ഡലി മാവൊക്കെ, ദോശമാവ് ഇഡ്ഡലി മാവൊക്കെ ആട്ടിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ചിലരുണ്ടാവും, ചില പഴയ തറവാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ അല്ലാത്ത മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള വീടുകളിലൊന്നും തന്നെ ഇപ്പം നമുക്കത് കാണുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ്, അതാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലേ. Another aspect is the tradition and rituals. That's what I told you earlier. The tradition and rituals are also discarded. Modernity or modern life that questions tradition also questions religion and rituals. This is portrayed through the brass figurines, that statues that are left in the ancestral house. These brass figurines, which were held very precious
by grandmother. മുത്തശ്ശി അതിനെ വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ട് കൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന ഈ ബ്രാസ് ഫിഗറൈൻസിനെ വളരെ കഴുകി തേച്ച് മിനുക്കി ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത്. ഇത് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ഈ ബ്രാസ് ഫിഗറൈൻസിനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പഴയ ഓട്ടുപാത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടിൻ്റെ സ്റ്റാച്യൂസൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വിളക്കെല്ലാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ, വിളക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് വലിയൊരു പണി തന്നെയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ it is which the grandmother which held these brass figurines very precious are now left in the old house to decay along with it. Okay, so nobody wants it. The relatives do not want it. The grindstone അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ബ്രാസ് ഫിഗറൈൻസിനെ ആർക്കും വേണ്ട, അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ടു ഡീകേ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് അലോങ് വിത്ത് the ancestral house. Nobody wants the ancestral house. But the brass metals, as I told you earlier, this material gives us the idea that no matter what happens, these figures will not get destroyed. They can be discarded. വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എറിയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കളയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ they cannot be or they will not be destroyed. They are still there in that house, the old ancestral house. They are perhaps the house is getting decayed, the house is almost broken, but these brass figurines may be dirty, but they are not destroyed. So they are indispensable. What it means is these rituals are indispensable to spirituality. സ്പിരിച്വാലിറ്റിക്ക് റിച്വൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില ലൈക്ക് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ട്രഡീഷൻസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിൽ ദാറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ബിക്കോസ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ക്യാൻ നോട്ട് happen without following certain rituals, both mentally as well as physically. So there are certain things, though it is a man-made process, man-made ആണ് ഈ ട്രഡീഷൻസും കസ്റ്റംസും എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ജനറേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കൈമാറി വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതിലൊരു അർത്ഥമുണ്ട്, അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം അതുമായിട്ട് it is indispensable to spirituality. But modern generation is less spiritual. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ബ്രാസ് ഫിഗറൈൻസ് അവർ എടുക്കാതെ അത് ഡിസ്കാർഡഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്. Okay, and the relatives have not bothered to take these brass figurines to their new houses. Okay, so I hope you understood the first stanza. The poet is standing where next to an old or he has come to visit his ancestral house. It is old, it is on top of a hill. It is the first itself the poet gives us a picture of desolation and emptiness using the word grey. So it's almost on the verge of desolation. Okay, all the furnitures are gone except the grinding stone which the grandmother used and her brass figurines. The rest, the whole house is empty. Okay, so you will find the theme of nostalgia as well as the theme of what tradition versus modernity here. You will also find how the spirituality, a clash, the inner conflict between spirituality or modern life and spirituality, how modern life questions some of the traditions and modern life questions the spirituality. Okay, so if you are asked a question, supposing you are asked a question, how do the images of grindstone and brass figurines conjure up the world of grandmother? മുത്തശ്ശിയുടെ ആ ലോകത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രൈൻഡ് സ്റ്റോൺ കൊണ്ടും ബ്രാസ് ഫിഗറൈൻസ് കൊണ്ടും എങ്ങനെയാണ് കവി ആ ഇമേജസ് കൊണ്ടുവരുന്നത്? ഹൗ ഡസ് ദ പോയറ്റ്
conjure up the world of the grandmother. What are the points that you will write? You will write these images. First of all, grindstone പറ്റിയിട്ടും ബ്രാസ് ഫിഗറൈൻസും മാത്രമാണ് ആ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. വേറെ ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് സജസ്റ്റ്? ഇറ്റ് സജസ്റ്റ് ദ റൂറൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദി പോയറ്റ്സ് ഗ്രാൻഡ് മദർ വെൻ ഷി വാസ് യങ്, when she was in her middle ages, both in her young age, in her youth, as well as in her middle ages. It shows the grandmother as a very traditional lady also. brass figurines ne kazhugi vrttiyaki valare precious aayittu kondu nadanirunnathana ee brass statues, the statues of gods and goddesses. And she was a very traditional lady who worked very hard and to she used to make various dishes for her family, and this is portrayed through the grinding stone. Okay, പുതിയ ടെക്നോളജി ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ വളരെ സിംപിളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഹമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് അവർ. വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ഈ ദിലീപ് ചിത്രയുടെ ഗ്രാൻഡ് മദർ. Okay, it also portrays the grandmother as a very religious person also, who valued tradition and rituals. She was a very spiritual woman. Okay, so she stands in stark contrast or stark contrast with the new generation and their lifestyle. And the brass metals prove how she valued rituals. So she who used these brass metals and who used to be very who considered it very precious, valued rituals. തേച്ച് മിനുക്കി അതൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിച്ച്, അപ്പോൾ റിച്വൽസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു ആളായിരുന്നു ആര്? ഗ്രാൻഡ് മദർ. ആൻഡ് ഷി വാസ് പ്രൗഡ് ടു ഹാവ് ഇറ്റ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ബ്രാസ്. ബ്രാസിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വൈ? ബിക്കോസ് ടൈം വിൽ നോട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ഇറ്റ്. Things have changed after her death. The new generation does not care about these two things, the stone as well as the brass statue. They are both discarded. But these two, whatever happens, that is the stone as well as the brass statue, it will not decay. It will remain there. This brings in the importance of tradition, which the modern life has discarded as man-made structures. Okay, these modern generation, they have discarded tradition as man-made structures of power and control. അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ വലിയ ക്രിറ്റിസിസം ഇനി പഠിക്കുമ്പോൾ BA ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് ഇതൊരു ഐറോണിക്കലായിട്ട് തോന്നും. ബിക്കോസ് ലേറ്റർ വെൻ വി കം ടു ഹെജിമണി, വെൻ യു സ്റ്റഡി ഹെജിമണി and interpolation and all those, it is actually questioning traditions. It is questioning rituals. And it states that rituals and traditions are things that are man-made structures just to control and power, to use it as power, hegemony, power ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇതായിട്ടാണ് അത് കാണുന്നത്. അല്ലേ? നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ലിറ്ററേച്ചറിനകത്ത് അല്ലേ? സോ ബട്ട് ദെൻ in this poem, it is a reversal of these ideas. Chitra is actually questioning why traditions are പഴയ ട്രഡീഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ റിച്വൽസും മോഡേൺ ലൈഫിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ ഓഫ് ദി പോയം. Okay, so we'll stop here and we'll continue the second stanza in the next video. All right.